They say that home is where the heart is. But for the victims that are still living in Tent City, there are different life stories under the roofs. Most of them still long for a home that they can call their own, but some have found sanctuary in these temporary homes. Kung Ginoo, pangulungan ka itong bata para. Kalita siya pag buak na yung pag magbuak siya nagdahili atubang sa ubos. Tapos ato nga time gatuo ko og pelikula na to ba. Pangarap ko'y makita kang naglalaro sa buwan. 1 year after the worst earthquake in Negros Oriental struck, the rubble of the catastrophe remains evident. Things are still the same for some of the victims in the hardest hit areas of the province. In Barangay Silliman, Libertad, more than 100 families are still living in tents, struggling to return to their normal lives. Beverly Lisondra and her family endure not having a home to call their own. They continue to take shelter in what is called as Tent City, finding their own way to fend for themselves. Karon kami kanimo kaon adaw-adaw maning kamot yung panabag sanggi sa layo. Parang makakaon. Akong bana wala ang gina kay nagbaol man gud mi sa blukidor. Amo na lang sila yun. Naman ni kuan. Akong bana puro pangahoy na lang na. Kulang na ipalit og bugas. Although uncomfortable under these temporary shelters, Beverly and her family chose to stay in these tents. Isud kay dinhi puy-an. Bakit nakahoy kadaan na kay langas kaayo. Hospital naman ni. Ako po, hospital ako. Tungod ining kainit, kaayo sa nga tanan. Inita niya. High blood manggug ko. Na niya. Kanang makuratan ko ng banha kay dili ana makatulog ko usahay. Kay himi niya kung ako makuyawan ko mutaas akong luho. Panginabuhi og kaning among pagpuy ining pating inita. No, ni among mga kuan, tao. Kanig yung among pagpuyo. Ay lisod jud kaayo ni among pagpuyo. Beverly witnessed how the magnitude 6.9 earthquake wiped out the place they once called home. Kami na gyud natabunan man among mga balay. Wa jud mi kapaulian. Na jud makita puro asok. Kay ang gaana man gud ang porma, gaana. Ditong pika sa gabukar, ulbo ng gaulbong yuta. Nangaunlod man sila. Di ka kadalaman naunlod man. Ang nakaunang dagan sa ubos, mabuhi gyud. Gasyagitay, di na dyan makita kay aso-aso na. Sulunggon Barangay Captain says the local government unit, or LGU, has already prepared a relocation site for the homeless families in La Libertad's Tent City. So as of now, unstable pagyapon ang kahimtang ron sa mga tao katong mga labi na gito mga naapektaran jud pag-ayo. Pero ready na ang relocation. Only ang among gihulat lang kanan lang sa NHA, National Housing Authority, ning provide sila og 12 million for kuan na siya kanang i-develop ang maong relocation area. Tapos ang DSWD pod ning kuan po sila, ning pasalig po sila nga mato sila 70,000 each sa kada pamilya. Worth na siya sa kuan, materialis na siya. Kung anang NHA may 5,000 po sila nga lugar hatarya po na siya. So total of 75,000 ang worth sa kuan materialis. So sa pagkakaroon nagkuan pa sa mga requirements, so tapos daghan sila mga requirements gud ang NHA. So tapos ma-accomplish na tanan, so maybe this year makuan na siya. The remaining residents taking refuge in tents are hoping to rebuild their homes soon, to move on from the shadows of the tragedy that struck not only their homes, but also their lives.
The families living in Guihulngan's tent camps may have to endure longer the pain and absence of comfort in the temporary shelter. Presently wala pa dyan na dunggan nga luna nga ikahatag sa local government unit as relocation. Na ay mga kanang mga storya-storya lang nga diri ko nung dapita but wala kami makakita, wala kami kitag proofs nga mao dyan ang lugar. The tent city located at Guihulngan National High School, spread of diseases has already claimed one life. Plangga ko. Manas dia, plangga hospital. Hospital Silliman. Manrerta D mourns the death of a loved one. She lost her sister due to a disease caught while living in the tent and lack of medical help. Nung lagi itong di-oxygen ra, di-dextrose, pneumonia. Nanangay kong tambal. Ako, kaya umangay kong tambal, bahin mo namin upat. Upat yun nag-juwit yun nag-ubo-ubo. Ito namatay. Pati nung kong tambak sa ba, nangayo. Tambas kubo. Nangayo ko kong tulog ka klase. Ang usa ko para vitamins, ang usa para hilanat, para sa ubo. Liingnan ko kung sinto nga. Sunod ay nag-anhi diri. Kay daghang kong trabaho, alas 2 pa po. Wala na kong kain, matay kong school. Estudyante po din sa natin. Hindi ka mga yung tambag ko, dili na kong ngayon. Liingnan ko sintro. Manrerta and her 3 sisters longed to leave the uncomfortable state of Tent City, but they were left with no choice. Life in the evacuation center was a kind of life they had to bear, a kind of life they didn't expect they had to live. The experience of the D sisters was a proof that the earthquake did not just destroy roads in Guihulngan, homes in La Libertad, or the bridges of Himalalud. It also destroyed the precious lives of a family that tries to stay together in the middle of a catastrophe. But earthquakes do not always break and destroy things. Sometimes, it shakes things to bind two people from different worlds. February kuan ka ng volunteer mi sa massage ba. Ito minister volunteer. Lugar president namo iyang pagumangkon. Ya singari ko gato atong tent sa iyang pagumangkon ya dito mi magdulag tong it. Kahuman maoro man tas nga tong it mi yung dugay nagkuha sa kong number. Kahuman gatiksa na mi mao na to. Okay ra man sa linog kay dili ra man kabahis gugma atong nakatunan. Ang putay nakatunan nga nabago tong kinabuhi. Kwanta nga naagi Ginoo nga mukuan nato. Helenita's story is a testament that we can find love in the most unusual places, like the tent city. Truly, anything can happen under the sun, and any story can also be written above the shaking of the ground. Stories of longing, losing, and loving can also happen in what they call as tent cities.